ಆತ್ಮೀಯರಾದಂತಹ ಕನ್ನಡಿಗರ ಎಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯ ಅಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಶಿವರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಶಿವಣ್ಣ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ show should go on. Let's start with the momentum of KGF chapter 2. I love you. You should love me. I love you. You should love me. It's purposeful like a love market in KGF 2 has been very tasty. With the own famous line, so I love you, you should love me. So I love KGF 2. You should also love KGF 2. All the best, Yash. Shivanna, action anta helidre 6 Thank you, sir. It's time for us to unravel the brilliance of KGF Chapter 2. Ladies and gentlemen, it's all yours now. Action! Violence, violence, violence. I hate violence. But violence likes me. I can't avoid violence because violence has got silence. That's it. Yash, beautiful. Prashanth, superb. Sanjay, superb. Superb, sir. Raveena, ma'am, all the best. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಥರಲಿ ಎಂಜಾಯ್ಡ್. ಯಶ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನನಗೆ ತುಂಬ ಫಸ್ಟಿಂದನೂ ಅಷ್ಟೇ ಯಶ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ಸಿಂದ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಯಶ್ ಕಂಡ್ರೆ. ತುಂಬ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸಮ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಹೀರೋ. So much, Shivanna. Thank you so much for launching all the trailers. Thank you, sir. Thank you so much for doing us the honors. Thank you, sir. Hello, everyone. It's a fantastic visual that we all witnessed, and thanks so much for this wonderful film, Prashanth sir and Vijay sir, for making this film, and the man of the day, Mr. Yash, for bringing this great experience to the Indian film lovers. As a South Indian producer, I am so happy and taking the pride in presenting this film for the Tamil audience, and this has become a huge film for the whole of India, and I am so happy. And the way the first part went, and people celebrated in all corners of India, and looking at the trailer, this doesn't look like chapter 2, this into 20, I can say. So I hope, like everyone, I'm also very interested, very excited to see the film in theaters and see the response of the film. Good luck, everyone, for making this wonderful film. Sanjay sir, I'm looking forward to see you on the big screen. Raveena ma'am, and so much pleasure to be with you all today. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your kind words. Thank you. Good evening, ladies and gentlemen. Karan was very kind to give me a very flattering introduction, but I think the privilege is all mine that I get the opportunity to present the film in Kerala. KGF to film lovers across the country might just represent what is a giant mainstream film. But for regional language cinema, for Malayalam, for Tamil, for Telugu, especially for us, for Malayalam, in terms of volume, we being the smallest of the industries, KGF and Bahubali, you represent much more than pieces of cinema. I always say that Bahubali 1 and 2 taught us to dream, and KGF 1 and 2 taught us to believe in the dream. What Prashanth and Hombale, what he have achieved, I guess will only be seen in its true magnitude maybe 10-15 years down the line. I've been lucky to have many conversations with Prashanth and Hombale regarding their vision for cinema, and I can tell you that KGF and KGF 2 is just a beginning of a great journey. Down the line, somewhere in time,
if all the industries of our country eventually amalgamate into what we all hope will be one big Indian film industry. I can assure you that S.S. Rajamouli and Prashanth Neel will be two distinct chapters. So, Yash, Rocky Bhai might not like violence, but you do make it look bloody cool. So, really, really looking forward to seeing some of it on screen on the 14th of April. I did see a showreel of KGF 2, which also includes some portions of the film that you have not seen in the trailer. And no, the film is much bigger than the trailer. So I'm very, very excited. Like I said, the privilege is all mine. When you are extended the offer of the opportunity of presenting what is essentially a passion project for a group of extremely talented people, for a group of people with so much conviction in the product that they make, there is no question of thinking about it. So Prithviraj Productions is proud to associate with KGF 2. And I remember years back when I met Yash at a party or at a function, there was no design of me being associated with KGF 2 in any fashion. But I remember telling him after seeing KGF 1, man, we have to make KGF 2 bigger. I mean, the country has to, stand up and applaud for this, because this is much bigger than what we have made it out to be. And he said, yeah, when the time comes, let's do this. And I'm so happy with what is happening today evening. Karan hosting what is a superstar-studded event for the launch of the trailer, and the whole nation sitting up and taking notice and waiting for the film to release. Very, very happy, very, very excited. And like all of you, more than being the presenter, more than being an actor, more than being a filmmaker, I'm excited as a film lover. So looking forward to the 14th of April, and congratulations to the entire team for pulling off what is an absolute spectacle. Thank you. And thank you, sir. Thank you very much. And Prithvi, so well said. I think truly the amalgamation of forces are making one collective industry, which we're proud to call the Indian film fraternity and industry. And we should be done with all the woods that we're addressed as, and we should just call it Indian cinema, because that's what it is. It is the power of one collective cinema. And I'm so glad that you brought that up, Prithvi, because it's something that all of us feel very deeply embedded in our hearts. Hindi has, of course, been empowered with this solid content. We're seeing that happen in Unravel. We saw it with Bahubali. We're seeing it as we speak with RRR. And we're waiting for KGF to break all boundaries and give us the entire love of the nation. We're very proud that we have prolific presenters in the Hindi language in the form of Excel Entertainment and AA Films. Excel Entertainment, helmed by Ritesh Sidhwani and Farhan Akhtar, as you know, are prolific filmmakers and have excelled literally in providing content across the board on celluloid, digitally, and have been movie mavericks for nearly 2 decades and more. Anil Thadani from AA Films has pushed the envelopes, pushed the cinematic boundaries, crossed the boundaries with his instinct of box office cinema and commercial mainstream cinema. And ಈಗ Karan Johar sir ಇವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. Yes sir, go for it. Absolutely special. So, ladies and gentlemen, if you think that Rocky Bhai only rules as a savior of the people of KGF, then you have to think again. You've got to think again. The man, the legend, the icon, Rocky Bhai now takes over a new world. Say hello, ladies and gentlemen, to the KGF verse. Check out Rocky Bhai in boss mode as he makes KGF verse his new adda. Hombale Films launching NFT Metaverse on 30th March, ladies and gentlemen, 30th March 2022. Give it up for this humongous endeavor. 30th ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ 30ನೇ ತಾರೀಕು KGF Chapter 2 ನ NFT ಲಾಂಚ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕರಣ್ ಸರ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. My absolute pleasure. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಂಜುಗೌಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. KGF ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನ ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು. ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ
ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗಲಿ ನಾವಾಗಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರು ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ಅಂತಾನೆ ಪರಿಚಯ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಸ್ತ್ ಹುಡುಗಿ ರವೀನಾ ಟಂಡನ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ಲೀಸ್. Stage is all yours, darling. गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सबका स्वागत है एंड आप सबका धन्यवाद जो जहाँ से भी आए हैं. I thank all of you who've come from all different parts of the country. My Mumbai friends, I see a lot of them here. Thank you for being here. I speak on behalf of the entire team. Before I start thanking them, I would like to say we need your blessings, we need your support, and we need your very good wishes. So thank you so much for being here this evening with us, and we really appreciate it. And I love you all. And thank you everybody here as well for being here this evening for the entire KGF team. I'd like to start with thanking Vijay sir and of course Prashanth, who is the sweetest, toughest, scariest director I've worked with. He's a thorough gentleman when he wants to be, and he's a thorough terror when he wants to be with some people. So in fact, I do a full Prashanth act, which I'll show my Mumbai friends someday, one day. So I've got him down to the T. But it's been wonderful, Prashanth, working with you. I haven't seen someone as dedicated, as sincere, and as wonderful as you are. So thank you so much for this film. I'd like to thank Yash. Yash, besides just being the rocking star that you are, I think you're a rocking human being. So be that way. You're a fantastic person. We love you. My kids love you. And yes, you as well, your better half here with us. Thank you for just being what you are. And thank you for also helping us feel so comfortable on the sets. It was just a wonderful experience. I would like to thank Vijay sir and Hombarle Films for this opportunity. And we wish you all the best. We're all in this together, and I hope it all goes well for all of us. Thank you, Karan. Thank you, Farhan. Thank you, Ritesh. Thank you, Sanju, my co-star. Thank you, Bhuvan, for this wonderful photography. A big hand for Bhuvan, please, everybody. One please, Edin Koveku. KGF. Say hi to DOP, everyone. please. Yes. There you are. Thank you. That's all I have to say. We need your blessings and good wishes. That's it. Raveena Tandon, ladies and gentlemen. Always on point, always beautiful. And we can't wait to see you literally explode on screen with KGF Chapter 2. All I can say is that this journey of KGF 2 Chapter 2 has been a lesson for me after 45 years of dedication, of a clean film, of people being together. I mean, I grew up being taught that it's a family. A film is made even by a junior artist to a sport boy to everybody, and this is what I felt when doing KGF Chapter 2. I want to thank Yash for being such a superb co-star, such a humble man, my younger brother. Prashanth, thank you for making me Adira. And like what Raveena said, I know you're a tough guy, man. I mean, if I could feel it, so I mean, I can imagine Raveena. Vijay sir, Karthik, Bhuvan, I love you. And Prashant, those two guys, I want to thank them. What are those guys? Shankar and his brother. And Nikita, for sure. And most of all I want to thank is my wife, because she pushed me to do KGF. Thank you. Thank you so much. Also, he's like a modern day cell phone. It's got a lot of features in it. The camera, the display and everything else. This one's got the best temperament. The way he has nurtured me through this period has been just phenomenal. He's got, I have to say this, most of the dialogues were written by him itself in the movie. And like a cell phone does, it makes calls also, this one can act also. So I'm very, very proud and happy
that you are part of this. I have to thank Dr. Ashwath Narayan for being here today. Thank you so much, sir. Shivana, thank you so much for being here. He's an absolute legend of our industry, and we are very happy that you are over here today to grace our event. Thank you. Everything good about the movie, everything that we have done good over the last 8 years, I want to dedicate it to Puneet Rajkumar sir, Apu sir. We all miss him immensely, and I really hope we have done justice for that dedication. Thank you so much. ಪ್ರಶಾಂತ್ ಸರ್, ನೀವು ನಂಬ್ತಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ತುಂಬ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ಪೀಚ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದೇ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಪ್ಪಾಳೆ. ವಿರ್ ಆಲ್ ಸೋ ಹ್ಯಾಪಿ ಸರ್, ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Thank you, Prashanth. I heard this. That's the most you ever spoken on any stage. Yes, sir. And we're very, very glad. I'm very honored that I was a witness to what just happened. So thank you. Thank you for sharing your thoughts. And truly, a captain is really nothing without his solid team. And for acknowledging your team, acknowledging your cast, acknowledging all the forces that went behind the making of this forceful piece of cinema. And what touched me the most is the acknowledgement and love that you gave your producer. As a producer myself, I know how much kind of create visions and platforms for astounding filmmakers such as yourself. Hombale Films is that home. Hombale Films is that visionary production house. Hombale Films is on the global map today as we speak because of their courage, their conviction, and their passion that rides on films and on this particular momentous piece of cinema called KGF, Chapter 1 and 2. Fueled by the vision of its founder, Vijay Sir, the studio strives on telling authentic local stories with a world-class canvas. Built on the belief that Indians everywhere have a great appetite for content. Every story told in the past 8 years and over the next 50 will entertain, will celebrate and solidify our culture and identify through them. Innovation in storytelling and production, encouraging new voices in front and behind the camera, and interesting themes that are both spectacular and relatable. Hombale Films has committed itself to the diversity of Indian cinema in every sense of the word. Fostering a familial approach to all talent, the studio prides itself in being the home for storytellers, for content creators who come as professionals and stay on as friends and as family. KGF, ladies and gentlemen, KGF Chapter 2 is another labor of love, which is in many ways symbolizing everything that Mr. Vijay Kiragandur and his entire team at Hombale Films stand for, which is, ladies and gentlemen, authenticity, passion, and the highest standard of quality. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೊಂಬಳೆ ಫಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು, ಮತ್ತು ಶಿವರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಶ್ವಥ್ ಅಣ್ಣನಿಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಲ್ ಮೈ KGF ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂಬಳೆ ಫಿಲಿಮ್ಸಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಆದಂಥ ಹಾಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಸ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಅವರಿಗೆ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಆಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಜಿ ಸಿನಿಮಾ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮಿಂದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಹಿಂದಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸೋನಿ ಅವರು ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಲಾರಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಟೈರ್ ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಎಲ್ಲ ಲಾರಿಯವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ನಮ್ಮ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೊಂದು 8 ಇಯರ್ಸ್, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 8 ಇಯರ್ಸಿಂದ ಯಶು, ಪ್ರಶಾಂತ್, ನಾನು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಕನಸು ಕಟ್ಕೊಂಡು ಈ KGFನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇವತ್ತು ಪಾರ್ಟ್ 2 ರಿಲೀಸ್ ಆಗೋ ಟೈಮ್ ಬಂದಿದೆ. 8 ಇಯರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಕಳೀತು, ಹೇಗೆ ನಡೀತು ಅನ್ನೋದೇ. ಎಷ್ಟು ಮದುವೆ ಆಯಿತು, 2 ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ರು,
ಫೈನಲಿ KGF Part 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಚಾಪ್ಟರ್ 2 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಫೈನಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಯಶ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನಾನು ಇಷ್ಟು ಕಾಮಾಗಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನನ್ನ ವೈಫು ತುಂಬ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ಗಾಗಲಿ ನನಗಾಗಲಿ ಯಶ್ಗಾಗಲಿ ಅವ್ರ ವೈಫ್ಸು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಜರ್ನಿಲಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಫೈನಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ತಿಕ್, ಚೆಲ್ವಾ, ರಾಮರಾವ್ ಸರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಕರಣ್ ಜೋರ್ ಸರ್ ಈ ಹೋಸ್ಟ್ಗೆ ಬಂದು ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಅನುಶ್ರೀ ನಿಮಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. Thank you, sir. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. Since you are in Bangalore, since you are in Karnataka, ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ, ಸೊ ಕರಣ್ ಸರ್ಗಿನೂ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಹೇಳ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತ ಆಸೆ ಸರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಲ್ಲರೂ ಓಕೆನಾ ಸರ್? ಲುಕ್ ಎಟ್ ದ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್. ಹಾಂ, ಆ್ಯಂಡ್ ಯಶ್ ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಡೈಲಾಗು ಅವರಿಂದನೇ, ನಾವು ಅವರ ಡೈಲಾಗನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್. ಅವರ ಡೈಲಾಗೆ. Karan sir, we've all enjoyed your acting skills also. No, my acting skills have been disastrous. Nobody has enjoyed my acting skills, I want to tell you. You mean to say except me? No, then you are something you have to check up. You have to do a checkup if you have enjoyed my acting skills. No, but you can do it now, sir, because the dialogue. The dialogue is ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ powerful dialogue. Yes. ನಾನು ಬರೋವರ್ಗು ಮಾತ್ರ ಬೇರೆಯವರ ಹವಾ. ಸರ್ ನಾವು ಬೇಸ್ ಸರ್. ನಾನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಂದೇ ಹವಾ. Whatever that meant. What did it mean? Very heroic statement, sir. It says that till I come, everybody else have their light, but once I come, it's only KGF Yash Tufan. तू क्या मैं क्या हट जा तूफान आया. That's exactly what's going to happen, ladies and gentlemen, because we have this rocking man of the moment with us, and he is the swag and style and substance and superstardom of what you just saw. I mean, when I saw it, I started clapping mid-trailer. I mean, the deliverance of those lines, I mean, was like, it's like on another level. He's going to storm it, he's going to rule it, and he's going to rock it because he's Rocky. He doesn't have a choice. Yelrigu namaskara. It's been 3 years since I've actually spoken to anyone. But it's an honor to be here in presence of everyone here. Everybody's named everybody, so I'm just going to say thank you all for being here. I'm really proud, not just because it's my husband's film, but KGF as a team. I watched the film, I should say, and I loved it. And I think there are pillars. This is a palace which is standing on pillars, and every pillar is right here. From the producer, Vijay sir, Prashanth Neel is one pillar, Ravi Basroor is one, Bhuvan is one, of course Yash is one, Srinidhi, you're looking stunning in the movie. Everybody, I mean, I feel, and Raveena ma'am, you have nailed it. I loved your performance. Ghus ke marenge, wow. And Sanjay sir, I have to tell you that I've never seen you in this kind of a look. The whole appearance is wonderful, really. And Shivanna, thank you so much ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಥರ. ಅಂದರೆ we miss Appu sir, but we know through you he's also watching us. So thank you so much. Ashwath sir, thank you. And Karan sir and Anu. Thank you, ma'am. We've admired you, sir. I've not missed one show of yours. I've watched everything, and you are the best. Thank you, Yelrigu. We are in for a treat. That much I can say. April 14th is going to be a festival. Thank you so much, Radhika ma'am. ಒಂದು ಟ್ರೂ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು KGF Chapter 2 ಬಗ್ಗೆ. Thank you so much, ma'am. And what a gorgeous husband and wife, and this is what you call a power couple. Give it up for them, ladies and gentlemen. And thank you, Yash, for that. Absolutely heartwarming and heartfelt. It came from the heart. We saw it, we felt it. The energy was in the room. Thank you. That is what you call a rocking movie star who connects with his people. That is what rocking truly is. तो
जी आपने जैसे कहा कि दिस इज़ माई सेकेंड फिल्म एंड आई विश आई वुड हैव डन मोर. आई विश और ज़्यादा मुझे ऑफर्स आते. आई होप KGF 2 के बाद वो बदल जाए. आई होप दैट हैपन्स. बट जो मेरा फर्स्ट वेंचर था उपेंद्र जी के साथ वो भी बहुत ही बढ़िया था. एंड इनफैक्ट आई थिंक जैसे मुंबई में मस्त मस्त गाना बहुत पॉपुलर हुआ था, यहाँ पे I will not say it because my Kannada may be not as fluent as yours and will not be very proper. But even that song, Udgi Ladki Mast Mast, was a very big hit here. And I have always loved working here in the industry, in the Kannada industry as well. And I'm very, very thankful for the entire team of KGF to give me this opportunity again to be here. And it's been a wonderful experience. Working with, I think, mostly every generation of Kannada stars. I've had the honor, and again, I've had the privilege of working with our rocking star Yash, like I said, who's not only a rocking star, but a very, very good human being as well. Prashanth and Vijay sir, everybody here. Srinidhi, I have to mention, I was looking forward के एक scene तो हो आपका मेरा साथ में, लेकिन शायद KGF 3 में. But yes, and of course, Sanju being this our 9th film or something together, he and me are veterans in this, so it's just been a complete pleasure, really. Thank you, ma'am. Thank you so much. I mean, I can only say one thing कि कन्नड़ा पिक्चर में काम करके ऐसा लगा कि मैं अपनी फैमिली के साथ पिक्चर बना रहा हूँ. And like I think mostly everybody has said tonight is that it's pan-India. It's coming together from all over. और ये देखकर I've been in the industry 45 years, so I mean to see that journey for the whole of India to come together, and it's an amazing journey, to see that. And I just want to thank Prashanth and Yash and everybody involved in KGF, chapter 1 or chapter 2, Kitty and Bo, and I can just see all of them. They're great actors first, and Prashanth, you're a fantastic director. Srinidhi, I thank you for being doing that beautiful scene with me. Raveena, I love you. And I just want to thank everybody. Thanks Yash. Thank you everybody. Thanks Prashanth. Sir. And Vijay sir. And where's Karthik? I think he's lost so much of weight that I can't see him. Thank you. Hello, first of all, it is a fantabulous trailer and real pan-India kind of a trailer. और मुझे लगता है मैं हिंदी में सवाल पूछूंगी. मुझे लगता है कि इस फिल्म से बहुत ज़्यादा लोग रिलेट करेंगे. यश द रॉकिंग स्टार, प्रशांत जी, आप लोगों को लोगों ने बहुत प्यार दिया है, अब भी देंगे. रवीना ने आप बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही हैं. संजू, आप सब लोग बहुत प्यार करते आए, आपने बहुत सारे अलग अलग किरदार किए हैं, मगर आई एम श्योर ये जो किरदार है, ये टॉप 2-3 किरदारों को अगर याद किया जाएगा, मुझे नहीं लगता कि ऐसा लुक मैंने किसी भी कैरेक्टर का देखा है जिसका बैक एक एक शॉट देख करके मुझे लगा कि मुझे आई वांट टू नो मोर, आई वांट टू सी मोर. आपके लिए किरदार कैसा था और यश और प्रशांत जी ने किस तरह से कॉपरेट किया, किस तरह के चैलेंजेस थे, बिकॉज आप अलग लैंग्वेज में हम काम कर रहे थे. मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि वर्किंग विद यश एंड विजय सर एंड प्रशांत, मुझे वापस मेरी 40 साल पहले मुझे ले गया था. जैसे कि हम लोग जब इंट्रोड्यूस हुए थे और वो जो जर्नी थी ऑफ larger than life heroes and action oriented actors. So I mean, I felt the same. I felt so good to play Adhira. Because, Yash, I mean, he is Rocky in the film, and it's surprising that my first film was Rocky and you're doing Rocky. But being a hero, he was never insecure of me or anything like that. The whole atmosphere was to make a great film together. That was the main thing. And Prashanth, जितना ये ऐसा लगता है वैसा है ही नहीं.
बहुत टास्क मास्टर है, सब इसको आग चाहिए, धुआं चाहिए, टायर जलाओ, ये जलाओ, वो जलाओ. बट आई मीन ये सब करके ही एक ऐसी पिक्चर सामने आती है, आई फील. एंड अधीरा was a very tough role. It was a great role, complex role. And Prashanth and Yash and Vijay sir made it easier for me. So thank you. Thank you again. ఇప్పుడు ఇందాక యశ్ మాట్లాడుతూ మాకు చెప్పారు ఒకటే వుడ్, ఇండియా మొత్తం అన్ని వుడ్స్ లేవు, ఒకటే వుడ్ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ద వుడ్స్. మేము అడుగుతున్నాం, మల్టీ స్టార్ సినిమా చేస్తారా? రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, యశ్ కాంబినేషన్లో కానీ, పృథ్వీరాజ్, మలయాళ, ఆల్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సౌత్ ఇండియన్ ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్, నేను ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్. రాయండి సార్, అందరూ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నేను 100% అప్రోచ్ చేస్తాను సార్ అందరినీ. ఇప్పుడు ఇందాక యశ్ మాట్లాడుతూ మాకు చెప్పారు ఒకటే వుడ్, ఇండియా మొత్తం అన్ని వుడ్స్ లేవు, ఒకటే వుడ్ అని చెప్పారు. బర్నింగ్ ద వుడ్స్. మేము అడుగుతున్నాం, మల్టీ స్టార్ సినిమా చేస్తారా? రామ్ చరణ్, ఎన్టీఆర్, యశ్ కాంబినేషన్లో కానీ, పృథ్వీరాజ్, మలయాళ, ఆల్ స్టార్స్ ఇన్ యువర్ ఫిలిం ఇన్ ఫ్యూచర్ ఎక్స్పెక్టింగ్. సౌత్ ఇండియన్ ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్, నేను ఇంకా కథ రాసుకోలేదు సార్. రాయండి సార్, అందరూ ఇప్పుడు రాసుకుంటే నేను 100% అప్రోచ్ చేస్తాను సార్ అందరినీ. Yash, the question is for you. Now, when KGF Part 1 released in Hindi, I'm talking primarily about Hindi, it took about 2 crores on the day one, and then it went on to cross 40. It was like 20x the kind of amount that came on day one. Now, with the kind of hype which is there, with Sanjay sir there, with Raveena also there, are we looking at a 40 crore day one just in Hindi? Because I truly believe that that's the kind of numbers that we could be targeting. How do you feel about it? Well, it was not for the numbers, but yes, in today's time, numbers matter. It's also the reflection of how many films, how many people have watched the film. So definitely, I would want more and more people to watch. How many X? I don't know. I don't want to think about that. But I'm very sure that whoever comes with whatever expectation they have, we will try to live up to that, and people will be entertained for sure. So I'm also expecting a huge this thing, because the kind of love and respect I'm getting to people are showing towards us. I'm expecting a huge this thing, but beyond numbers, I want everybody to enjoy it, and this is to entertain them, and it will that will be the sole purpose. Thank you. मेरे में एक आदत है, मैं जिद्दी आदमी बहुत हूँ. तो कैंसर है तो क्या हो गया, कैंसर तो जुकाम की तरह है मेरे लिए. और मैंने ये ठान लिया था कि मेरे को कैंसर नहीं है, और कैंसर नहीं है अभी, यू नो. और एट दैट टाइम प्रशांत ने और यश ने मुझे बोला था कि क्लाइमैक्स हम लोग ग्रीन स्क्रीन में करेंगे. तो मैंने बोला अगर ग्रीन स्क्रीन में करेंगे तो मैं नहीं करूँगा. अगर वहाँ मेरे को टायर चाहिए, मेरे को धुआं चाहिए, जो इसका बहुत फेवरेट है, आग चाहिए, सब चाहिए, फिर मैं करूँगा. एंड अगेन आई कैन से वन थिंग इज दैट थैंक्स टू प्रशांत एंड यश एंड विजय सर एंड ऑल, इज दैट दे मेड दैट पॉसिबल फॉर मी, कि मुझे अच्छा लगा, यू नो, दे मेड दैट पॉसिबल. तो कैंसर नहीं है, एंड आप लोग भी इतनी प्रार्थना की है मेरे लिए. थैंक यू. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು. Generally, I'm not nervous about anything in life. I don't know, for the first time, I'm not nervous. ಏನು ಯಾವ ಥರ ಫೀಲಿಂಗು ನನಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ವಿ ಮಿಸ್ ಯು ಅಪ್ಪು ಸರ್, ಪುನೀತ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಸರ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಹೊಂಬಾಳೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿರೋದು ಪುನೀತ್ ಸರಿಂದ. ನಿನ್ನಿಂದಲೇ ಅನ್ನೋ ಸಿನಿಮಾ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಒಂದು ಜರ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಯಾರೂ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಶಿವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಣ್ಣ. ನನಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಳಿಸ್ತಾ ಇರೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಇವತ್ತು ಒಂದಿನ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಒಂದು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಜೀವಂತ, ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಅವ್ರ ಗೌರವ, ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ.
ಅವ್ರು ಮಾಡಿರೋ ಕೆಲಸ. ನನ್ನ ಖುಷಿ ಏನಂದರೆ ಅವರಿದ್ದಾಗಲೂ ನಾನು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮನಸಾರೆ ನನಗನ್ಸಿರೋ ಹೇಳೋವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಶಿವಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ನಾವು ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ಈ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಲಿ ಯಾರೇ ಬರಲಿ, ಅವ್ರು ಏನೇ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೆಳೆದಿರ್ಬೋದು, ನಾನು ಬಂದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ, ವಿಜಯ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಕರೆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ, ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ಐ ನೋ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯು ಜಸ್ಟ್ ಟೋಲ್ಡ್, ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು ಅಂದ್ರಂತೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡತನ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಮುಂದೆ ನಡೀತೀವಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಕಮಿಂಗ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ, ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ಡ್ ಟು ಮೈ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಮೀ. ಐ ಆಮ್ ದ person who should get the least credit in this thing. This is about my industry. This is about my Kannada people. This was their dream, and this should be after release. But I don't know. Just to see all the legends here sitting in this platform, coming here with a lot of love and respect towards my industry, and you people had been here last time, but again you have come here with a different expression and different smile, with a different expectation. So I'm happy that we have done something with chapter 1. I think Vijay Kirgandur, Hombale Creations, remember the name? He's the man behind this whole thing. Because when we were talking, when we said we'll do something like this, or when we were dreaming, most of the people thought we are mad, or we are, trying to think about ourselves. Every hero will have it. Every actor will have those kind of dreams to position himself or get into a better stage. But I think this man understood the vision behind it, and actually he did more than what anybody can expect. And KGF happened because of this man here, Prashanth Neel. A lot of people give me credit, and I think it's bullshit. It's Prashanth Neel's film, and I'm happy that I've got this opportunity to be part of this film. Today I was so overwhelmed to see all of them. I think any newcomer, even a first timer, there are a lot of first timers here, he can make them act like a thorough professionals. That's his capacity, and he loves his heroes. That's the best part. I think every director, if they love their hero, that will translate into screen. I think it's the reflection of what how he treats his heroes, his actors. I'm very happy to be part of this team. I think our technicians, Bhuvan Gowda, Ravi Basroor, and our art director Shivu, editor Ujjwal, and there are a lot of people. Set boys, I don't think you cannot find those kind of workers in any other industry. I can proudly say that. Our set workers and our light boys are, I don't know, I think it's that zeal we had just to prove that we also can do something big, and we also have that potential. Our team has put in extra effort and extra this thing. And yeah, now coming to our partners, Anil Tadani sir, thank you for believing in us when not many people would have taken us seriously. You came here, you made an effort, you saw the film, and then like Prashanth said, that was the worst way to show the film. 8 hours with a lot of interruptions. You believed in us that day, and you deserve that respect forever, sir. You made it happen, and there are a lot of people. Ritesh bhai, whatever you guys have done in that part of world, we'll be thankful forever. And I have to remember one more person, my friend Vishal. Last time he had distributed it. I have to thank him also. And this time SR Prabhu sir have joined us. Thank you so much. And Prithviraj sir, you are a fantastic actor. We have always loved your work. And first time when we met, you told me the same thing. You said, how can Rocky, somebody else, I wanted to dub. I said, sir, what are you saying? You're such a legendary actor. And he said, no, I love that character so much.
I think the universe has conspired. We have come together, and you are releasing the film in your state, and I know what impact it will have. Thank you so much, sir. And Raveena ma'am, you are fabulous. You have I think I can't reveal much, but when people see you, they will see a different avatar of yours, and you are looking stunning, and you have done a great job. Sanju sir, you are a fighter, sir. You are a fighter, true fighter. I witnessed it up close. I know he has seen life. We all know that. All sorts of this thing, and he's so down to earth and humble. He calls me Yash Bhai sometimes. I said, sir, he's seen life. That's maturity, seasoned, personality. Sir, the way he committed himself to this project, with what all he went through in his health, I think all of us are aware of it. The way he, dedicated himself in those action sequences, especially, I was scared. I had told everybody, no does this, that. He came and he said, Yash, please don't insult me. I will do it. I want to do it. I want to give my best. And I think he has taken the movie to another level. And I don't know, sir. You're looking stunning. This is how a fan would want you to see. I want to see you on screen. And we all are your fans, sir. In movie, yeah, I don't let that thing mera wo rahega. But in personal life, huge fan. Thank you, sir. Sai Garu, thank you so much. Rajamouli sir came to this thing because of you. And Rajamouli sir also, I have to remember, thank him. Shobhu Garu and especially Sai Garu also has done a lot in that market. And then, it's little this thing. I think, yeah, Karthik and Ramrao sir, they've always been, we fight a lot because of so many reasons, but they have really held us together, and they made this happen. Of course, I'm speaking a lot, I know, but I just wanted to feel lighter, so I'm just expressing what all I have. Because so many times what happens in this thing, we forget the people who have really worked and dedicated. This is the time. I think you also will bear with me. And then my co-stars, yeah, a lot of factors are there. All of them are here. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ವಸಿಷ್ಠ, ಅಯ್ಯಪ್ಪ, ರಾಮ್, ಅವಿನಾಶ್, Lucky, Tarak, Vinay, Balu sir, Fight Masters, Unbelievable sir. Thank you so much. The way you have showed me, that is on another level, and action in this movie will be on another level. Thank you, sir. Nagavarna sir, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು, ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಒಂದು ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬರ್ಣ ಸರ್. ಇವತ್ತಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿಂದನೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. And Srinidhi, luckiest heroine, I should say. First movie, 5 languages, but I think she truly deserves it. Nobody dedicates so much time. I know how actresses, they think about their career. It's nothing wrong with that, but they should do number of films, more number of films. But she dedicated herself. She's, dedicated 5 years or 6 years. Hats off to you. Thank you so much. ಮಾಳವಿಕಾ ಮ್ಯಾಮ್, ಜಗಳ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ಅವರು ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಇದರಲ್ಲೂ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಹುಡುಕಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನಮಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯೋ ಸುಮ್ಮನಿರಿ ಮೇಡಮ್, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಶಿ ಈಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸಿಸ್ಟರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಇದರಲ್ಲಿ, ಯಾ, ಸೊ ಐ ಥಿಂಕ್ ಶಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬ್ರಾಟ್ ಇನ್ ಲಾಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟು ದಿಸ್ ಸಿನಿಮಾ. ಅವ್ರ ಕಣ್ಣಿದೆಯಲ್ಲ, ಸಖತ್ ಕಣ್ಣದು. ಆ ಒಂದೊಂದು ಶಾರ್ಟಲ್ಲೂ ಅವರು 100 ಕತೆ ಹೇಳುವಂಥ ಕಣ್ಣು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ನೀವು. ಐ ನೋ ನಿಮ್ಮ, ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದೇರ್. ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಯಿತು. ಯಾರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ? ಸಾನಿಯಾ, ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು ಸಾನಿಯಾ? ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಐ ಫರ್ಗೆಟ್ ಯು. ನನ್ನನ್ನು ಅಷ್ಟು ಶಿ ಈಸ್ ಮೈ ಡಿಸೈನರ್ ಸಾನಿಯಾ. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಂಬಡಿ ಹೂ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಟು ದ ವೇ ಐ ಡ್ರೆಸ್ up and all, but she makes sure that I am in trend, or I'm trying to be
in that zone. Thank you so much, Sania. And Kitty sir, are you here? Yes. Kitty sir, ನನ್ನ ಅಷ್ಟು ಫಿಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣೋದಕ್ಕೆ ಅವರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿಟಿ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಯಾರಾದರೂ ಬಿಟ್ನಾ? ಅದೇ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ರು ನೆನಪಿಸಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, there is one person in my life. His name is Dr. Suri. I've not spoken much about him anywhere, but I'll tell you, all my life I had very few friends, and they have always been very supportive, and they have made me who I am today. And Suri is one among them. Dr. Suri, last cinema li swalpa kelsa ittu. In this movie, he has taken care of all the dubbing and all of those things. Love you, darling. You're the best. And a lot of my decisions where people say Yash has been very smart and he has achieved so much, I think you deserve a major portion in that. So, yeah, and my staff who always believed in me. I know it's like a retirement speech. But still, I know this movie we have spent 8 years, and after this, everybody will be busy. So I thought this is the moment I should utilize this stage and thank everyone. Ashwatanna has always been my guide, elder brother, and thank you, Anna. Thank you for everything. And Vijay sir, ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಗಾಡಿ. ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಕನ್ನಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೀವೇನು ಕನಸು ಕಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ, ಅಂಬರೀಷ್ ಅಣ್ಣ. ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಲರ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ, ಸೊ ಅವ್ರನ್ನ ನೆನಪಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ನೀವು ನಮ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಬೆಲೆ. ಐ ನೋ ನಾನು ಕೈಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ, ಒಬ್ರಿಗೂ ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇದೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಾ. ಸೊ ಐ ವಾಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದೆಮ್, ಐ ಜನರಲಿ ಡೋಂಟ್ ಅಟೆಂಡ್ ಈವೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ಗಿವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್. They have all the rights to be upset with me, but yet they love me. They've always been very supportive. They've always supported me, and all the media out here, Chapter 1, you guys have really supported us, and I hope you will continue that thing again. And one major thanks, ನನ್ನ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ನನಗೆ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೋ, ಆಲ್ ದ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಔಟ್ ದೇರ್, thank you so much. I know I have not done anything to you guys. It's not like I meet you or I give you pictures. These days if you give pictures, then that's a different thing, and if you don't meet them, that's a different thing. But yet if you guys love me and ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ತಮಾಸ್, ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್ಸ್, ಒಂದಂತೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎದೆ ತಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರ ಬದುಕ್ತೀವಿ, ಆ ಥರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಇರಲಿ. ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ನನ್ನ ವೈಫ್, thank you for bearing me and all our family members who are here, ladies. ತುಂಬ ಹುಚ್ಚತನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Thank you so much. And Karan sir, thank you for being part of our event, and you have always been very supportive in that part of this thing. And I know you are one of the person who is reason behind merger of these industries. You also dreamt about it. Let's burn the wood. Burn all the wood. Like you said, Indian film industry, let's take on the world. World is my territory. Thank you. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನೊಂಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೊರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ.
ಸೊ ಈಗ ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಇಶ್ಯೂಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಲ್ಲ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದು ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನೊಂಥರ ಕೂಲಿ ಕೆಲಸಗಾರ ಇದ್ದಂಗೆ, ಹೊರೋ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಹೊರೋಣ, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳೋದು ಒಂದೇ ಮಾತು, ನಾನು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗೋಸ್ಕರ, ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ. ಅವ್ರು ಖುಷಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಸೊ ನನಗೆ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಖುಷಿ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈಗ ನನಗಿನ್ನೂ ಆ ಲೆವೆಲ್ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. 100% ಅನ್ಸಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ அಷ್ಟே. ஒரு பவர்ஃபுல் டயலாக் இந்த கேஜிஎஃப் ட்ரைலர் 2ல இருந்தது. அது வயலன்ஸ் அந்த டயலாக். ஏன் அது வந்து 5 மொழியில் படம் பண்ணியிருக்கீங்க, ஆனால் ஏன் இங்கிலீஷ் 5லையுமே இங்கிலீஷ்? ஏதாவது ஸ்பெஷல் ரீசனா? வயலன்ஸ் 5 மொழி, அது அங்கே நிறைய கேரக்டர்ஸ் அந்த லோக்கல் லாங்குவேஜில் பேசுகிற ஒரு இது இருக்குது. பட் மை கேரக்டர் அவனுக்கு நல்லா இங்கிலீஷ் தெரியாது சார். அது நம்ம மாதிரியே பட்லர் இங்கிலீஷ் தான். அது எப்படியோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷில் ட்ரை பண்ணி டைலாக் அடித்தா என்ன சொல்கிறது, டு டீஸ் சம்வன் ஆர் கொஞ்சம் ஆட்டிடியூடுக்கு பட்லர் இங்கிலீஷ் நல்லா இருக்கும், அப்படி ட்ரை பண்ணியிருக்கிறது. அவ்வளோதான் சார். ರಾಯಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈಲೆನ್ಸ್. அதான் அவ இங்கிலீஷ்ல வந்து பேசிக்கலி தட் கேரக்டர் கார்ப்பரேஷன் ஸ்கூல் சார், இட் இஸ் நாட் கான்வென்ட். ஸோ அந்த கேரக்டர் ஹேஸ் டு ஷோ தட் திங் சேயிங் ஐ ஆல்சோ கேன் ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், தட் டாக் இங்கிலீஷ், வாக் இங்கிலீஷ், இட் இஸ் லைக் தட். நீங்கள் படம் பார்த்தா உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும், நல்லா இருக்கும். அது நம்ம மாதிரியே கொஞ்சம் इरको इंग्लिश. थैंक यू. नमस्कार, मैं रेखा खान और भारत टाइम मुंबई से. मैं सबसे पहले आपकी पूरी टीम को, केजीएफ की पूरी टीम को बहुत सारी दिल से बधाई देना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं. मेरा सवाल यश से है. यश से मैंने टेलीफोनिक बात की थी और मुझे पता है कि आप हिंदी बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए मैं अपना सवाल हिंदी में ही करना चाहती हूँ. यश, जैसे कि आपने बताया कि आप अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि आप थोड़े से नर्वस थे, और अभी यहाँ पर जो बातें हो रही हैं कि एक सिनेमा को बनाने के लिए आपकी खून, पसीना, आत्मा, रूह सब कुछ लगता है. एक कन्नड़ जो सिनेमा है उसको आप एक पूरे मतलब पूरे पैन इंडिया में और पूरे हर लैंग्वेज में आप ले आए. तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपके लिए केजीएफ इमोशन क्या है? नमस्ते. केजीएफ ऐसे डायरेक्टर मिलेंगे तो उनके सोच से ही फिल्म बनती है. सो आई एम द लास्ट पर्सन इन दिस. सो केजीएफ वाज बहुत पुराना ख्वाहिश बोलते हैं ना उसको. हाँ, तो हम लोग को सब वो चाहिए था. वी वर थिंकिंग हमारा इंडस्ट्री से ऐसा कुछ काम आए और सब लोग हमारा वर्क भी देखे, और हमारा इंडस्ट्री के बारे में भी बहुत सारे लोग कन्नड़ बोलते थे. वो कन्नड़ नहीं है, कन्नड़ा है. सो वहाँ से शुरू होता है कि हमें सब वो डिजर्विंग रेस्पेक्ट और डिजर्विंग वो इंडस्ट्री का बारे में सबको वो रेस्पेक्ट आना. दैट वाज द विजन, एंड दिस इज द गाय. वी गॉट हिम विथ luck or whatever you say. Prashanth Neel, he had that kind of skill, he had that kind of vision and strength, and producer here Vijay Kirgundur wanted to put our industry on Indian map, and all of that we all came together. Usse ho gaya, and KGF will always be close to my heart, because that is pride of fans ka pride hai madam, wo bol sakta. This is Vinod from Filmy Beat. The same date of release in Tamil Nadu, actor Vijay's movie is coming, Beast is coming. How do you going to face, and there are huge fan following for Vijay, and what is the plan of action? And one more last Let question. me finish this. No. Yeah, I'll give you. Yeah. So you're from Tamil Nadu? Exactly. Yeah.
எனக்கு ஒரு இது இருக்கு மைண்டில். எப்போவுமே 2 ஃபிலிம் வந்தால் இட் ஹேஸ் டு பி கேஜிஎஃப் அண்ட் பீஸ்ட். இட் இஸ் நாட் கேஜிஎஃப் வர்சஸ் பீஸ்ட். யூனோ இது எலெக்ஷன் கிடையாதுங்க. இப்போ எலெக்ஷன்னா எல்லார்கிட்டே ஒரு ஓட்டு இருக்கு. அந்த ஓட்டு யார்கிட்ட போகுதோ அன்றதுக்காக ஃபைட் பண்ணணும். அண்ட் ஒருத்தர் ஜெயிச்சனோன்னா இன்னொருத்தர் ஷுட் ஃபெயில். இது சினிமாங்க. இது என்னன்னா அவங்க படமும் பார்க்கலாம், என் படமும் பார்க்கலாம். அண்ட் லெகசி இத்தனை நாள் அவங்க விஜய் சார் அங்கே என்டர்டெயின் பண்ணி, இஃப் இஸ் சச் அ ஹியூஜ் ஸ்டார், we should always respect that. See, ours is a pan-India film and we announced like 8 months ago. Namak theriliye endha pado varudhu ange, and for him also it's a festival. So rather than thinking like KGF versus Beast, I saw a lot of those things, which is not a right thing, because I always believe that whoever has worked for this industry and he has entertained us for so many years, and the moment you start thinking that I am bigger than someone or bigger than my seniors, that's when our downfall will start. He is he because of what he has done in his life, and as a fan, everybody will celebrate his movie, and I am very sure all Vijay sir's fans will love our film, because that's something cinema offers you. அந்த படம் பார்க்கலாம், நம்ம படம் பார்க்கலாம், நான் அந்த படம் பார்க்குறேன், எல்லாம் சேர்ந்து செலிப்ரேட் பண்ணலாம் சார். எஸ் சார், இப்போ நான் சிம்பிளாக சொல்கிறேன். ஒரு சாட் ஸ்டோருக்கு நீங்கள் ஒரு சாட் சாப்பிட்றீங்க, அது நல்லா இருந்தால் யூ வில் டெல் யுவர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆல்சோ, அண்ட் இட் டசன்ட் மீன் தட் நீங்கள் எங்கேயோ போய் சாட் சாப்பிட மாட்டீங்க. யூ வில் eat that also, this also. ஸோ ரெவென்யூ என்ன சார் வரும் சார். ஆடியன்ஸ் எப்படின்னா அவங்க பிடிச்சதுன்னா ரெவென்யூ தானாக கொடுப்பாரோ, அதை மேலே நான் ரொம்ப நம்புகிறேன். தியேட்டர்ஸ் அது இது இருக்கலாம், பட் ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹை டைம் வி ஷுட் திங்க் அபவுட் கொலபரேட்டிங். அதெல்லாம் போச்சு சார். அவங்க படம் இங்கே ரிலீஸ் ஆகுது, என் படம் அங்கே ரிலீஸ் ஆகுது. வி ஆல் ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் அண்ட் வி ஷுட் ஃபோக்கஸ் ஆன் என்டர்டೈನಿಂಗ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್. ಅவ்வளೋதான். ಎಸ್ ಸರ್, ಅಂಡ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಸರ್ಗೆ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಮಂಜುಗೌಡ ಫಿಲ್ಮಿ ಬಿಟ್ ಕನ್ನಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. KGF ವರ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ವಿ. ವರ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟಲ್ಲಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಈ ಸಿನಿಮಾ ಮೂಲಕ ಯಾವ ಥರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನಂಗೊಂದು ಡೌಟ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್. KGF ವರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿ. ನಮ್ಗೆ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದು ಒಂಬಾಳೆ ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಅವ್ರು ಕೇಳಬೇಕು ಸರ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಐಡಿಯಾ 30ನೇ ತಾರೀಕು ನಾವೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬಿಸಿ ಇದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಗ್ಲಿ ನಾವಾಗ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸರ್ ಅದನ್ನ ಈ ಮೆಟಾವರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಶಾಂತ್ ನೀಲ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸರ್. ಒನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸರ್. थोड़ा हल्ला मचा सकते हैं क्या? थोड़ा जोश दिखा सकते हैं क्या? All right, would request the wonderful people to kindly settle down. So we've never seen him ऐसा मतलब उत्तेजित अंदाज में. He's always this super cool, super calm person. Welcome. It's so good to see you, and it's an honor to be standing with you. I'm going to shake your hands first. He's like, अरे ऐसा क्या बात है ना? So welcome. इससे पहले कि मैं बाकी लोगों को यहाँ बुलाऊं, I have a question for you. और जो कि मुझे रिक्वेस्ट किया गया है, हुक्म दिया गया है, हर तरीके से बोला गया है, हिंदी में पूछना. प्लीज टेल मी कि why is it so special that KGF में इमोशनल कोशेंट जो है उसकी बड़ी सारी बातें हो रही हैं. Because we've seen a lot of films, we've seen a lot of action films, dramatized films, stylized films, but here emotional quotient, उसके साथ लोग बहुत relate कर रहे हैं. Please tell us something about that. I think that's the soul of the film. Right. It's not just action, it's about the emotion. I always believe action will be enhanced with the emotion behind it. Right. So that is the main core point of this cinema. This cinema is about that one mother, that lady, her dreams and her struggle. It's not about Rocky, but it starts with her. Right. And Rocky takes it to another level. Yeah. You know, we can't keep calm. मतलब मैंने बाहर देखा है, I am super excited. How are you always in that zen mode? मतलब आराम से. How do you do that? Please बताओ यश भाई. अभी क्या कर सकते? We have during the preparation of the film or script time पे or shooting time पे we'll be stressed. Right. You know, we'll be thinking about what can we do. Once it is done, right,
Now it is not in your control. Right. So we are given our best at that particular time. And now we are just hoping people will like it, and like you all, we are also excited to see those reactions. We are more than super excited here. And now, ladies and gentlemen, would like to invite on stage the Kaptan Sahab, whose vision we've seen on the big screen. We've loved it. Give it up for Prashanth Neel Sahab, ladies and gentlemen. बहुत सारे सवाल जवाब है, because this is one movie जिसके teaser की अगर मैं बात करूं, it is the most viewed and liked in the world. 250 million views, sir. Trailer की अगर मैं बात करूं, I've actually got all the statistics here. First Indian film to have 109 million likes in 24 hours. Sir, how do you do it every single time, sir? Firstly, thank you for the Maharashtra press for being here. Like you said, the emotion. And he also said it before. I am hoping that when people walk out of the theater, there is Adira, there is Rocky, there is Ramika Sen. Up and above all this, I'm hoping that people go out and think about this just as a mother and son's movie. That's all I'm hoping. It's a promise that is being kept. And आपने जो प्रॉमिस किया था ऑडियंस के साथ, वो दिख रहा है यहाँ पे रंग लाता हुआ. एक बार जोरदार तालियां डायरेक्टर साहब के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन. द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी जिसने इस तरह से तोड़ फोड़ किया, द फर्स्ट कन्नड़ा मूवी जिसको 5 लैंग्वेजेस में बनाया गया, दैट्स इन इटसेल्फ अ बिग बिग थिंग. नाउ टू इनवाइट ऑन स्टेज, लेडीज एंड जेंटलमैन, हम वाले फिल्म से वी हैव दिस जेंटलमैन कॉल्ड कार्तिक गौड़ा साहब. उनके लिए भी मेरे पास सवाल है. प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द पर्सन जिन लोगों ने मिलके इसको एक्चुअली बैक किया और इतना बड़ा बनाया. वेलकम कार्तिक सर. A very simple, a very serious question, sir. Everybody would want to know the answer to this question. और बहुत seriously जवाब दीजिएगा, sir. KGF 3 के लिए, sir, launch के लिए कब आना है, and where do you want me to come and do the press meet, sir? Whenever Prashant gives us the script. अच्छा. Sir, when are we doing that, sir? He's not answering that. We'll be back. We'll be back. I am done. See, I am done with it. We are going to be back for KGF 3, Chapter 3. So, एक ऐसा chapter. This is something that people are swearing by. They are like, this is the movie that's going to break all the records. It has already done that. Social media के ऊपर. What do you have to say on that? From a producer's point of view, sir. Mula. See, after Chapter 1 was received so well, so the expectations, I think, when we have seen the film, we feel that we have met the expectations just to the audience now on the 14th, and I hope they feel the same. Absolutely. You've celebrated a lot of birthdays, sir. हर बर्थडे पे आपने कुछ सरप्राइज दिया है. 14th April, I'm going to write it down and give it to you. 14th April is box office का birthday, sir. So a very happy birthday to box office, because KGF Chapter 2 is releasing on the 14th of April. Now, ladies and gentlemen, to invite on stage, thank you so much. वाह, अच्छी बात बोली मैंने शायद. Okay, the very gorgeous, the very talented Srinidhi Shetty, ladies and gentlemen, give it up for her. Come on, थोड़ी तालियां बनती हैं यार. रीना जी का स्वागत है. वेलकम. सो गुड टू सी यू. मुंबई में आपले स्वागत आहे एंड वेलकम. अब मैं यही पूछना चाहता हूं आपसे, इन द फर्स्ट चैप्टर, KGF Chapter 1, वी सॉ दिस बैंटर बिटवीन यू एंड रॉकी भाई. हियर व्हाट इज, ओह सॉरी, आई शुडंट हैव सेड रॉकी भाई. हमारे लिए रॉकी भाई है, ऐसा थोड़ी है. ओके, सो इज दिस बैंटर गोना कंटिन्यू? व्हाट इज गोना हैपन इन Chapter 2? Well, I think we should keep the mystery. Because इतना साल तो वेट किया है, अब सिर्फ 10 days, 9 days. What do you guys want? Banter, romance, क्या चाहिए? Everything. रहेगा मसाला, पूरा मसाला. We want that, वो conflict होना चाहिए. सब मिलेगा आपको. ठीक है, बस she said it. पैसा वसूल. Oh, paisa vasool. She said it. And now, ladies and gentlemen, she is fabulous on the screen. जब आती हैं आग लगा देती हैं. And she is this शहर की लड़की जिन्होंने पूरी दुनिया में आग लगाई है. We love her. And how the most amazing Raveena Tandon, ladies and gentlemen. That smile's gonna kill all of us. Welcome. So good to see you. And I have this question for you. Why are you being so I don't want to call it rude, लेकिन आप रॉकी भाई के संग क्यों कर रहे हो जो कर रहे हो? प्लीज उसको करने दो जो करना है ना. ठीक है, फोकस आपकी तरफ शिफ्ट कर देती हूँ. ज्यादा बोला तो
घुस के मारेंगे. अब बज रही है तालियां. You know, talking about the character that you're playing, it's a beautiful, it's a very powerful character. जी. आजकल की फिल्मों में, स्टोरी में जिस हिसाब से ये विमेन एम्पावरमेंट की बात करूं या वो पावरफुल कैरेक्टर्स की बात करूं जो महिलाओं को मिल रहे हैं, व्हाट डू यू हैव टू से ऑन दैट? आई थिंक हाई टाइम था, क्योंकि अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान ऐसा देश था जहाँ पहले इंदिरा गांधी जी प्राइम मिनिस्टर बनी थी, और वो बहुत साल पहले, जहाँ आज तक अमेरिका में भी एक वुमेन प्राइम मिनिस्टर आज तक नहीं हुई है, और उसको फर्स्ट वर्ल्ड कहते हैं और हम लोग को अब तक डेवलपिंग कंट्रीज़ कहते हैं. तो बात ये है कि इट वाज हाई टाइम कि हमारे सिनेमा में भी वो रेवोल्यूशन है. वो एक एवोल्यूशन जो है वो ऑलरेडी हो चुका है और होते आ रहा है. और ऐसी बात नहीं है कि अभी ही हम बना रहे हैं या हम अपने फीमेल टैलेंट को रिकग्नाइज कर रहे हैं. ये सदियों से चलता आ रहा है. हमारे हर एक डेकेड में एक ऐसी स्ट्रॉन्ग पिक्चरें बनती आ रही हैं जहाँ से मदर इंडिया से लेके आज तक. तो मैंने कुछ खास पाथ ब्रेकिंग नहीं किया है, बट आशा करती हूँ कि सबको हमारा काम अच्छा लगे, फिल्म अच्छी लगे. मेहनत की है सबने, एंड I hope it makes the difference. Of course it will, and congratulations on this another blockbuster जो कि आपकी फिल्मोग्राफी में जुड़ने जा रही है. And now ladies and gentlemen, to invite on stage, he is मैं क्या बोलूंगा, स्वैग उनका मिडिल नेम है. Give it up for Sanjay Swag Dutt, ladies and gentlemen. Baba, welcome. You can come here. स्वागत है आपका. Thank you so much. Thank you. For this, for the look. Of course, everybody is talking about that. जिस तरह से आपके रंग ढंग हैं, जैसे आप चलते हैं, फिरते हैं, दिखते हैं. लेकिन मुझे बताइए, as a cine lover, because all of you are brilliant artists. सिनेमा जैसे यहाँ पे हम सब के अंदर जगता है कि यार फिल्म देखनी है. Of course, आप सबके अंदर भी है. So as a cine lover, when you see KGF Chapter 1 और फिर वो जर्नी अब तक KGF Chapter 2 तक, क्या कहेंगे? सबसे पहले नमस्कार. वो हो. हाँ, मैंने KGF पार्ट 1 देखी तो अपन तो हिल गया था भाई, और रॉकी भाई को देख के तो ज्यादा हिल गया था, और प्रशांत का डायरेक्शन देख के और भी ज्यादा हिल गया था, और श्रीनिधि को देख के तो गिर गया था. लेकिन मैं खुशनसीब हूं कि अधीरा का कैरेक्टर मेरे पास आया, और ये करते हुए मुझे इतना मजा आया, कांट टेल यू. आई मीन द लुक, द फील ऑफ द फिल्म, इट वाज जस्ट फैंटास्टिक, एंड आई वांट टू थैंक द टीम ऑफ KGF फॉर हैविंग मी. एंड अपन चैप्टर 3 में है कि नहीं भाई? Just joking, but I'm honored to be a part of this, and I hope आप सब enjoy करेंगे. We're gonna love it, and it's gonna be a dhamal at the box office everywhere. Prashant sir, कुछ और guests को मैं invite करूँगा, but before that I have another very important question to you. You know, we talk about records, we talk about films breaking records, but here I've got to know कि Ormax research के हिसाब से this is KGF Chapter 2 is the most awaited film पिछले 2 साल से, sir, ratings के अनुसार, and you know people जो इस rating के साथ जाते हैं. What do you have to say on that? That weight audience ka? We did not start this movie trying to make it a pan-India movie. It was a Kannada movie that we started off with. Yash took all the initiative to take it outside. Right. And that credit should go only to him, because he's the only one who believed that this subject can go outside. Right. And a lot of people there also will connect with it the way we probably would have connected only in Karnataka. Right. So I'm thankful to everybody who has loved the movie and all the support that they're giving us. We are thankful to you and this entire team for bringing us this movie. And 14 अप्रैल को एक बार वापस से जब देखेंगे तब धमाल की बातें आपको बताएंगे. But before that, would like to invite on stage, ladies and gentlemen, Mr. Devang Sampath, CEO Cinepolis. He's here. Give it up for Mr. Sampath. And also Rahil Ajani Saab from Seawoods. Give it up for Ajani Saab, ladies and gentlemen. We have a lot of surprises for you. बहुत खास चीजें हैं, कुछ जो आपने अभी तक नहीं देखी होंगी, लेकिन उससे पहले, sir, this one's for you. Please tell us about this amazing collab with the movie KGF Chapter 2. कुछ बहुत खास होने वाला है, और अभी तो हम IMAX में ट्रेलर देखने वाले हैं, but please tell us something about that. Thank you. I think
welcome all the media. I know a lot of people have traveled from far off, but हमें दिखाना था कि ये प्रॉपर्टी जो हमने बनाई यहाँ पे वो कैसे सिनेमा गोइंग को चेंज कर रही है. And before that, I want to thank Yash, Neel and entire crew of KGF. It was difficult. 2 साल हमने टफ निकाले हैं जो कोविड पीरियड था, और वो कोविड पीरियड में मूवी होल्ड करके रखना, इट्स एन एक्सपेंसिव फिल्म, और इतनी महंगी फिल्म को होल्ड करके रखना, और फिर आज आई थिंक इवन आफ्टर द सेकेंड लॉकडाउन दे हैड कमिटेड ऑन अ डेट एंड दे honored that date. So really thankful for that. I mean, I really appreciate. And one thing I can tell you that with this movie, the vision, Mr. Vijay, who's not here, and Prashanth and Yash, whom we have been interacting on a regular basis, after they thought that they want to take this movie pan India, the only vision they had is, अगर सबसे बड़ी पिक्चर इंडिया में है तो वो कितने लोगों ने देखी है. अगर 130 करोड़ में से सिर्फ 10 करोड़ लोग मूवी देख रहे हैं तो हम उसको कैसे बढ़ाएं. I think when you go with that vision, everything falls in place. So really thankful for that, and we hope that 14th is the date where we have already started advances, by the way, and that advances is anyway skyrocketing. We don't need any research report. We are seeing at the box office. We are seeing online booking. It's already skyrocketing, and good luck to you. Thank you so much, sir. A few words on this upcoming release, and ये जितने superstars हमारे साथ हैं, sir. Thank you everyone for coming to CO's Grand Central Mall in almost in the Navi Mumbai, which is the only shopping center, 1 million square feet. And we are delighted to be part of this association. Cinepolis, the largest cinema in the Navi Mumbai, definitely will give a boost. I want to address this. Is the only, I think, Cinepolis which is about the railway stations. So local trains are just going below this. Okay, that's the unique part of this. A transit property which is about the railway station, connected to the railway station, the local trains going below, the office tower, residence next to the theatre, and 1 million square feet, 300 stores, and we are delighted to be part of these associations. Thank you, Devang, and all the Star Guard coming all the way to CU's Grand Central Mall. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much for that wonderful thing you just shared with us. और रॉकी भाई ने ज्यादा जोर से ऐसे किया तो पता लगा ट्रेन के ऊपर हम लैंड कर गए. तो anyway, रॉकी भाई, before we also have this amazing IMAX poster that we'll be showing right now. उससे पहले, there are a lot of your fans who are watching this at the comforts of their homes. और मुझे पता है आपके बहुत सारे ऑफिसेज में भी लोग देख रहे हैं, बॉसेस से छुप के. बॉसेस भी लगे हुए हैं, don't worry. So one message for all your fans right now. We just have to thank them. It's because of the support what they gave, and they gave us that confidence that we can go out and fight. I always trust my fans and audience, because if a person like me can become an actor, it is only because they are not biased and they just respect talent and they recognize hard work and they give them in many folds, they bless them. So I have to be just thankful and keep supporting us till we do a good job. But also let me be very, this and is the give reason, us encouragement in a big way so we can go and take on the world. Thank you. This is the reason he is the rocking star, ladies and gentlemen. मतलब कितना humility के साथ सब कुछ दूसरों को दे दिया. It's time to take a look at the digital poster here. Would request all you wonderful people to kindly be seated. And we have a couple of surprises for you. मतलब कुछ बहुत खास units जो कि आप देखने वाले हैं यहाँ पे. और एक बहुत तगड़ा announcement for all the fans out there. एक बहुत तगड़ा announcement in a short while. Raveena ma'am, please, एक बार वापस से grace the stage. Thank you so much. Would like to invite on stage Srinidhi. Please आइए with that amazing smile of yours. Karthik Gowda साहब, एक बार वापस से would request you to be here with us for this amazing announcement. And now, ladies and gentlemen, the director साहब, प्रशांत सर के लिए जोरदार तालियां, please. जोरदार बोला था, क्या कर रहे एकदम. Of course, we were talking about the emotions, so everybody is so एकदम. Also, would like to invite, डांट पड़ रही है मुझे साइड से, मैं अभी देखता हूँ क्या हुआ है. Would like to invite on stage, ladies and gentlemen, rocking star Yash, come on. And also we have this gentleman with us here.
जिनके लिए इतना ही कह सकता हूं, जितनी ब्लॉकबस्टर्स हम देखते हैं उनमें से मोस्ट ऑफ द ब्लॉकबस्टर्स हैपन बिकॉज ऑफ हिम. मिस्टर अनिल थडानी, लेडीज एंड जेंटलमैन, ए फिल्म से. सर, सो गुड टू सी यू. The ever so handsome Thadani साहब is here with us. And Mr. Devang, एक बार वापस से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा मैं यहां पे आए. And now, ladies and gentlemen, for the moment, एडवांस बुकिंग की बात करने वाले थे हम इस फिल्म की. मधु जी, आई कैन सी दैट स्माइल ऑन योर फेस. आई एम श्योर यू गोना डू दैट द फर्स्ट थिंग व्हेन द एडवांस ओपनिंग ऑफ दिस मूवी स्टार्ट्स. सो यूके में वी ऑलरेडी सोल्ड मोर देन 5,000 टिकट्स एंड दैट टू इन 12 आवर्स. सो दैट्स द क्रेज ऑफ KGF चैप्टर 2. इंडिया में क्या होने वाला है, वी कांट इवन इमेजिन. कल देखेंगे जो होगा, लेकिन फिलहाल के लिए इट्स टाइम फॉर द बिग अनाउंसमेंट. दिल थाम के बैठिए इज व्हाट आई कैन टेल यू राइट नाउ. नहीं, मेरे पास नहीं, मैं यहां थोड़ा बीच में रखते हैं. थैंक यू सर. It's time to do the honors and announce the date of the advance booking of KGF Chapter 2. Would request our rocking star Yash Sahab, Sanjay sir, ma'am, Tadani Sahab, please. Srinidhi ji, aye. Prashanth sir, please. Come, sir. The moment that all of us have been waiting for, ladies and gentlemen, the advance booking of KGF Chapter 2 begins when? Tomorrow! So you can book your tickets. Question for you. I'll come there. You know, each and everyone who's worked on this movie. Sorry, ma'am. Each and everyone who's worked on this movie, उनका वो पसीना खून दिख रहा है यहाँ पे. The technicians, you know, the technical crew, they are like equally important. Music की बात करें, action की बात करें, department of photography की बात करें. So what do you have to say about them, sir? I already told that they're some of the best in the world, and you know, I think I want you to watch it on 14th and tell me that I'm right on that day. Each and every frame, what we see over there is like a picture, जिसको पेंट किया गया है ऐसा लग रहा है सर. It's marvelous. Thank you so much for that. And sir, एक सवाल रॉकिंग स्टार यश के लिए सर, ये आपके और मेरे बीच है, कोई नहीं सुन रहा है. Nobody else is gonna listen to this. Please tell me, is he always this calm? Like, yeah, set पे how do you manage him? Sir, आपको nobody will get to know. Please tell me. He was born a rock star, so that is very natural for him. Right, give it up for rocking star Yash, ladies and gentlemen. One more time, would request you to grace the stage. Karthik sir, please. Prashanth sir, Sanju sir, yeah, please. Raveena ma'am, please. Srinidhi ji, आइए. Please have a seat. जल्दी जल्दी.
No worries. Yes, now we can shoot. Our questions. कहाँ से शुरू कर रहे हैं? मैम से जी बताएं. आ रहे हैं, मैं आता हूं, मैं भिजवाता हूं. Can we pass on the mic to them, please? Thank you. शुक्रिया. मेरा सवाल सबसे हेलो हाँ मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है प्रशांत जी. ये जो फिल्म है ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है. लेकिन इसमें एक कहानी है और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है. इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे. तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी. इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई. तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? मैं firstly I try my best to make a mass movie first. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है. और एक आपसे है सवाल यश. ये जो फिल्म है ये आप पहले भी इसके पहले भी आपने काफ़ी मार धाड़ वाली फिल्में की हैं लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं और जिस तरह से आपका है तो वो जैसे एक स्पार्टाकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं. तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये नमस्ते सबको. पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है. सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है. जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है. जो उसको चाहिए, उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट डू यू से हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे. एंड व्हेन वी से एक्शन इट इज स्टाइलाइज्ड, you know, it is not something where you feel awkward. Or I always do films where I feel I can watch it with my family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses, सीटी बजा के ताली बजा के नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing. And in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard, Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग. सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मज़ा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वाज सो डिमांडिंग. एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल. दैट इज समथिंग विच वाज which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. Okay. Prashanth here, सामने
प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु BBC हिंदी से यहाँ पे हाय। ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको। मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है, वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है वो साफ दिखता है। इस विजन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी आपसे। This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1 first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us. When you talk about the scale, it was always meant to be like that. There was no separate planning for just for chapter 2. ಹಲೋ ದೀಪಾ ಮಾತಾಡೋದು ಫಿಲ್ಮ್ಸ್ ಟುಡೇ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನಿಂದ. ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಗೌಡ ಅಲಿಯಾಸ್ ಯಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಒಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮರೀಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ. KGFದು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನೇ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾವು ಏನು ನೋಡ್ಬೋದು ಮುಂದೆ ಅಂತ. ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ KGF ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಏನಾದರೂ ಹಾಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ. ದಟ್ಸ್ ಮೈ ಜಾಬ್, ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅದು. ನೀವು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋತೀರಾ ಅದನ್ನು ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ KGF ನಾವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನನಗೆ KGF 2 ಇಂದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಬೇಕಿತ್ತು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ತ್ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆಯ್ತು, ಹೇಳೋಣ ಆಮೇಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಲಿ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ? ಓಕೆ ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. हाय, शादमा दिस साइड फ्रॉम होम बॉलीवुड। मेरा सवाल संजय सर से है। सर, अगर मैं बात करूं आपके लुक की या डायलॉग की, तो अग्निपथ एक ऐसी फिल्म है जहां आपका लुक और डायलॉग सब काफ़ी ज़्यादा पसंद गया था, और जब हम ट्रेलर देखते हैं तो फिर एक बार आपका जो लुक है वो फैबुलस है और डायलॉग्स भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। वेल, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि बेस्ट पार्ट आपके लिए इस फिल्म के अंदर क्या है? बेस्ट पार्ट ये फिल्म में इसकी कहानी है, इसका इमोशन है, और मेरे को स्टार्स हैं, यश है, श्रीनिधि, रवीना जी, और सबसे बड़ा जो हीरो है वो प्रशांत है, जिसने इसके बारे में सोचा। यश सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि RRR ने एक ट्रेडमार्क जो है वो ऑलरेडी सेट कर दिया है ब्लॉकबस्टर हिट करके। कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील कर रहे हैं अब, क्योंकि एक रिकॉर्ड ऑलरेडी सेट है और KGF से लोगों की एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा है कि हर कोई अब ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उसका रिकॉर्ड जो है वो सिर्फ KGF 2 ही तोड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं प्रेशराइज फील करते हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं, आई डोंट नो, आई डोंट लुक एट इट एज अ pressure, it's a pleasure, सबको entertain करना. So more number of people, if they like it, that is where we concentrate. Of course numbers will come. What I believe is, once the movie is released and if that works, if they like it, then they will promote the movie more than me. So then it is left to them how many people will reach it. So it's all this thing in initial stage pay. But yes, of course we are expecting a huge number. I never think like we have to break this record or that record. I'll only think about the potential of the industry or potential of what we have done. And record बनाने में ज़्यादा interest रहता है, record तोड़ने का सोचता ही नहीं मैं. नया record बनाना है, मतलब everybody should do that. Whoever comes after us also, they should pass that thing and set a new benchmark so we can aim at bigger things. That's how I look at things. Yash. Hello. Yeah. Hello. ಯಶ್ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ದಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವೆಲ್ಕಮ್.